integrované procesní měření, nebo nějakým způsobem umějí měřit v rámci výroby dílců, budou určitě v budoucnu konkurenceschopné, neboť přináší vyšší přidanou hodnotu, zrychlují výrobu a zvyšují produktivitu na strojích. Odpadá mezioperační manipulace s dílcem a tím pádem dochází k úspoře času a peněz. Okay, so what does in-process measurement give to the machine tool builder? Well, it gives them an extra facility that he can offer to the end user that buys the machine. So with a probe inside the machine, you can use it to inspect and do process control as well as just manufacture. Or similarly, if you have an equator which is integrated to the machine tool, stood next to the machine tool, again you can manufacture and also inspect and process control with a full solution. So you're offering more to the customer, not just make, but also measure and control.